Hi, everybody. I'm Tabitha Sripapatana. I'm the Deputy Division Chief of Research in the Office of Population and Reproductive Health at AID. And I'm the AOR, or the manager, for the Expanding Effective Contraceptive Options, or EECO project. Welcome to this brown bag, where the EECO project team will share findings from their pilot introduction of the Caya Diaphragm in Benin. So the EECO project actually began in way back in 2013, and this year marks their final year. Catalyst Global, formerly Women Care Global, and PSI have spent over 9 years producing roadmaps for introducing and creating demand for multiple new family planning products that were intended to respond to women's reasons for non-use of contraception. So this project has developed a wealth of publications and tools on product introduction. And there will be more webinars from now until the project ends in September to continue those dissemination, or to continue disseminating those lessons learned. So please be on the lookout for more webinars. For this webinar, it's a follow-up to the results that were shared about a year ago from a similar pilot in Niger. And so I'm sure you're all as excited as I am to hear about the results in the Benin context. So before I hand it over and that we really get started, please write your name and a little hello and with your affiliation in the chat box. And some aspects of this brown bag will be in French with English subtitles, and there will be time for Q&A at the end. And please note this session is being recorded, and we're going to distribute it, and it should be posted later on the Catalyst Global website. Thanks, everybody, and I'm looking forward to the presentation. Hi, everyone. Thanks for joining us today. We can go to the next slide. My name is Beth Brogard. I'm the Deputy Director for the EECO project, and I am part of PSI. As Tab mentioned, it was about 1 year ago that we were talking about the introduction in Niger. So I'm just going to provide a brief overview before I hand it over to some colleagues from Benin to talk to us about what we did in Benin and what the results of our pilot introduction were there. So in Niger, we implemented from September 2019 to September 2021. We had 3 different modes or channels of distribution. As you can see on the slide, some through the public sector, the private sector, and also community-based distribution. We worked in Niamey, so an urban setting, and we do have some materials that we can share in the chat during this or afterwards to help give you some more information on that, on all of the different aspects of registration and the rollout of our model. Next slide. We also conducted research similar to what you'll hear about in Benin. We had operational research with 150 women who used Caya, and we did in-depth interviews with female users, with men, and providers, both from the public and the private sector, and community health workers. We had just about 1,600 Caya diaphragms that were distributed during the 2 years, and almost 2,000 gel units. Some just very high level findings, because again, this is a reminder of just what we did in Niger before we get into the details of Benin. Almost 77% of women reported continued use after 6 months of starting Caya. And 2 of the characteristics that were the most sought after or most appreciated were the aspects of being non-hormonal and on demand. We also found that many of the women had either not been using a method prior to adopting Caya or had used one and stopped previous to that. One thing we did not ask in Niger, but you'll hear about in our Benin results, is we did not ask about the use of cycle beads in coordination with use of Caya. And that was something that after we got the results from Niger, we thought was something interesting to explore further. And one thing that I personally thought was interesting, and that I don't think we heard much from Benin, but in Niger, there was some women who were a bit bothered by the fact that they had to keep the diaphragm in for 6 hours after use, and wondering how that was seen from a religious aspect because of having prayers and other things that would come within that time frame. This is just a brief overview. Like I said, we can share some of the documentation about that's specific to the Niger pilot and to the results from the research.
But I'm going to hand it over now to my colleague Léonce in Benin, who's going to present the introduction of Caya in Benin to us. And then we will be passing it on to some other colleagues as well as the Ministry of Health. As Tab mentioned, some of our presentations will be in French with English subtitles. So just be prepared. Over to you, Léonce. Hello, everyone. I'm Léonce Dossou. I'm working at ABMS PSA as Communication and Distribution Coordinator. I'm here to share with you the experience of ABMS PSA as part of a pilot introduction in Benin. As you see on your screen, Benin is a small country and has a low contraceptive use rate among women in union and all women. But at the same time, the unmet need for modern contraceptives is higher. More importantly, the last demographic and health survey report indicates that nearly 13 women discontinue using a contraceptive method due to side effects and frequencies. So over decades, ABMS has been supporting the Benin government in its aim to increase contraceptive prevalence. In this light, in 2019, ABMS got the support of the USAID through the project EECO, means expanding effective contraceptive option. The objective of the project was giving more contraceptive options to women in need that increase in the contraceptive prevalence of the country. Slides. Yes, as you see on your, this is a diaphragm Caya that has been introduced with the support of the project. And the Caya diaphragm is a silicone cup that fits over the cervix. It's filled with a gel that prevents pregnancy by blocking sperm from reaching the arteries. It's a barrier, and when it's used correctly, the Caya diaphragm offers a very good means of birth control. Next slide. Yes, as advantage attributes, Caya diaphragm is non-hormonal, thus has no side effects, can be used on demand, and the user has control over. It can be used for up to 2 years, for example. Next slide. Yes, how did we introduce Caya in Benin? Prior to the distribution of Caya, we work with the Ministry of Health, and together with our partner of the Ministry of Health, went to Niger to learn from the experience of Niger. You know, Niger has been promoting the products before Benin started. So once it's there, we learn from the experience, and this was a very inspiring experience. Once back in Benin, we went together to drive the roadmap that we will follow to implement or to introduce products in Benin. And we also ask for the permit, import permit. I want to emphasize that Caya is not a pharmaceutical product, is not medical product, it's medical device. And for that, we don't need registration. That's why we ask for import permits. And together with the partner of the Ministry of Health, we draft the marketing plan and we choose the city, the main city where we can introduce the products. Based on our marketing plan, we also train those who can those who train the different persons that will be involved in the promotion and in the introduction of the products in Benin. Next slide. Yes, as I told you earlier, we have chosen two main cities: Cotonou, the big city in Benin, and Boycon, a small city. And we work with our network, Profam Clinic, and
We select 19 ProFarm clinics in those 2 cities. From these ProFarm clinics, we identify 27 providers that we train. We give them the ability to offer the product. We also identify 16 community agents and the 3 medical detailers that we train and give them the capacity to promote and to organize a awareness session to show the product to potential users. Next slide. No, it's not this slide. Yes. As you can see, these are some pictures. You see community agents organizing demand generation session with potential user, and where they show them the products, how they can use it, and refer them to ProFarm clinic where they can adopt the product. We can also see a provider who have the ability to offer the product. We also draft and print out some communication material, as well as we use our hotline, our Facebook page to promote the product. So all these contribute to create demand and refer the potential user to our clinic, ProFarm clinic, where they can adopt the product. Next slide. Here you can see our distribution scheme. The products were stocked in our warehouse, and with the support of our medical detailer, the products have been moved to our workshop to a ProFarm clinic where a potential user can go and take the product. But on the other side, you can see the job of our community agents who organized session, awareness sessions, sensitizing session, and communicate on the product and refer potential user to our ProFarm clinic, where once they meet with a provider who have the ability to give them detail about the product through what we call C4C, counseling for choice. And once they choose to adopt the product, they can adopt it with the support of the provider. Next slide. Yes, all this contributes within 2 years to reach more than 1,000 women. So especially 1,280 women have adopted the Caya Diaphragm and gel in Benin. Are there? What is their satisfaction and their insight about the use of the product? We organize a survey, but before I give the floor, I hand over the floor to my colleague Cyprien to give details about the survey. I will follow the testimony of one of our users, and that will give you an insight about the satisfaction of the product. Next slide. Je suis Cyprien Zinsou, le directeur du département recherche, suivi et évaluation de l'ABMS. J'ai le plaisir de vous présenter les résultats de l'étude opérationnelle du diaphragme et du gel Caya au Bénin. Alors, cette étude avait pour objectif d'évaluer l'introduction sur le marché du diaphragme et du gel Caya en analysant l'acceptabilité de l'utilisation du produit dans qui étaient Cotonou et Boycon, 2 communes au sud du Bénin. Alors, la méthode utilisée, nous étions dans les 2 communes, et l'étude est du type transversal opérationnel. Nous avons collecté des données aussi bien quantitatives que qualitatives. La population cible, c'était essentiellement 3 groupes. D'abord, les femmes âgées de 18 ans et plus de 18 à 49 ans,
qui ont adopté le diaphragme et le gel Caya. C'est pas bon. Nous avons aussi interviewé des hommes âgés de moins de 18 ans qui ont participé à une session de communication interpersonnelle au moins un mois avant la collecte des données. Et enfin, les prestataires de santé qui ont été formés mais qui distribuaient le diaphragme Caya dans les formations sanitaires au niveau des communes pilotes. L'échantillonnage, c'est probabiliste pour le volet quantitatif et un du choix raisonné pour le volet qualitatif. Des données ont été collectées entre septembre et octobre 2021. En termes de résultats clés, nous démarrons par le profil des utilisateurs du diaphragme Caya et en termes de profil, ce sont essentiellement des femmes relativement jeunes, autour de 32 ans en moyenne, qui étaient pour la plupart mariées et scolarisées. Maintenant, quand on a demandé aux femmes pour elles quel type de femme peut utiliser le diaphragme Caya, elles disent que le produit conviendrait à toutes les catégories de femmes. Comme le dit cette femme, Caya, c'est pour tout le monde. Caya n'est pas juste pour réserver à une tranche d'âge. Si la personne peut être propre, savoir insérer, retirer, elle peut utiliser. Celle qui n'est pas allée à l'école peut utiliser Caya avec les instructions, c'est-à-dire les images et ce que les femmes auront à leur dire. C'est une femme de Cotonou de 25 ans qui nous dit cela. Les prestataires de santé, quant à eux, recommandent plus Caya, recommandent à toutes les femmes qui peuvent l'utiliser, celles qui veulent des méthodes non hormonales, sauf celles qui ont de partenaires sexuels multiples, parce que Caya ne protège pas contre les CSA et VIH-Sida. Quelles sont les perceptions du produit? Pour les femmes, Diaphragme est une méthode pratique, naturelle, réutilisable sans effet secondaire et qui s'auto-utilise. Il répond aussi aux besoins des femmes déçues par des méthodes modernes antérieures. Pour les prestataires de santé, c'est une bonne méthode opportune pour les femmes qui n'aiment pas les autres méthodes, qui viennent compléter la gamme des méthodes présentes au Bénin. Cette prestataire de santé de Cotonou nous dit, je dirais que c'est une bonne méthode, surtout qu'il n'y a pas d'hormones dedans. Moi-même, j'ai apprécié. Du côté des hommes, le diaphragme est une méthode discrète, sans effet secondaire, efficace si l'on l'utilise bien. Cet homme donne son avis, c'est une méthode d'abord discrète, qui n'a pas d'effet secondaire comme les implants ou bien les DU. Alors, pendant l'étude, nous avons au total 15 hommes qui ont suivi les sessions de communication interpersonnelle, mais c'est fait que les 15 hommes qu'on a interrogés sur notre méthode, la moitié ou 8 avaient déjà expérimenté le diaphragme dans leur couple. Et ont manifesté une grande satisfaction. Sauf un qui estimait que le diaphragme diminue le plaisir. Alors cet homme manifeste sa joie en disant, comment vous avez fait et marché? Parce que ce genre de choses n'existait pas avant. On a fait sortir ceci. J'ai dit, et marché nuit, il est en train de parler du fond. Pumba, ça a marché. Et marché vrai. C'est un homme de Cotonou de 46 ans qui nous donne ce témoignage. Alors, comment le produit a été utilisé? Dans quelle norme, dans quelle proportion? Nous avons mesuré le taux de utilisation du diaphragme Caya et nous avons considéré deux paramètres. D'abord, nous avons pris les femmes qui, au moment de l'enquête, nous ont rapporté qu'elles ont utilisé le diaphragme au cours de leur dernier rapport social. Et puis, la seconde catégorie de femmes, c'est celles qui n'ont pas utilisé le dernier rapport social parce que ce n'était pas nécessaire, mais qui ont trouvé qu'elles utilisent de temps en temps. En combinant ces deux éléments, nous avons trouvé que plus de 3 quarts des femmes continuaient pas à utiliser le diaphragme Caya, donc 16,4% des femmes continuaient pas à utiliser le diaphragme Caya.
au moment de l'enquête. Alors, celles qui ont abandonné, donc les 23,6%, c'est pour des raisons diverses. Trois raisons. Premièrement, il y a celles qui ne se sentaient pas toujours à l'aise d'insérer correctement les diaphragmes sans tomber enceinte. Deuxièmement, celles dont le partenaire, le mari, s'était opposé. Et troisièmement, celles qui avaient des rapports sexuels peu fréquents parce qu'en temps le partenaire aboyé pour une mission, pour une autre raison, mais n'était pas encore revenu. Donc, elles ont abandonné un temps. Bon, dans les autres, on trouve notamment des femmes qui disent qu'elles ont abandonné parce qu'un temps, elles ont eu le désir de tomber dans ce désir d'enfant. Voyons maintenant l'utilisation du diaphragme Caya avec la méthode du collet du cycle. Dans notre échantillon, pour les 225 femmes qui ont été interrogées pour le volet quantitatif, 15 déclarent utiliser le collet du cycle comme méthode de planification familiale. Elles utilisaient déjà le collet du cycle quand le Caya est venu. Mais la plupart d'entre elles, dont 13 femmes sur les 15, affirment l'utiliser de façon concomitante avec le diaphragme Caya. Donc, collet diaphragme Caya. Et comment ces femmes essaient de l'illustrer en disant, si je déplace l'anneau jusqu'au moment des jours fertiles et que je dois avoir des rapports sexuels pendant cette période, j'utilise le Caya. C'est une femme de Boycon qui nous donne ce témoignage. Oui, mes amis, alors c'est une grande joie pour les utilisateurs du collet de l'arrivée du Caya, puisque que la possession du diaphragme donne à leur couple une plus grande période de tenue de rapports sexuels à moins de risques. Alors, après l'étude, nous avons essayé de distribuer les résultats au niveau national avec les parties prenantes. À 3 reprises, la BMS, trois dernières fois, c'est le secteur public qui au départ était réticent, qui nous a appelé à venir partager ces résultats avec ce secteur parce qu'ils en ont entendu parler et vraiment ça les intéresse. Donc, ils sont partis présenté au ministère dans les directions départementales de santé, aux acteurs et vu les résultats, le ministère de la Santé a décidé d'intégrer le diaphragme Caya dans la liste des contraceptifs au plan national. En termes de conclusion, nous avons retenu que les avantages du diaphragme retenus par les cibles sont essentiellement que la méthode est pratique, simple, naturelle, sans effet secondaire, s'auto-utilisée et réutilisable pendant 2 ans. Après 6 mois de réception, beaucoup de femmes continuaient par utiliser le diaphragme Caya. On a noté aussi pendant l'étude que lorsque les hommes sont informés de la méthode avant que les femmes ne viennent leur en parler, ils sont plus enclins à utiliser la méthode. Le diaphragme Caya constitue une opportunité pour les femmes qui n'aiment pas les méthodes hormonales. C'est une aubaine pour les initiatives du collet du cycle. Enfin, cette méthode augmente le pouvoir des adoptantes et mérite d'être promue à une échelle plus large que les 2 communes dans lesquelles nous avons fait l'expérience pilote. Merci pour votre attention. Thank you, Cyprian. Next we have just a short video with some impressions of users of Caya to share with you. Je ne vis pas avec mon homme pour le moment. Donc il vient par moment. Donc quand il vient et que je suis dans ma période d'ovulation, j'utilise le diaphragme Caya pour éviter les grossesses pour le moment. J'utilise la méthode Caya quand mon mari revient de son voyage. Donc c'est par moment. On n'utilise pas tous les jours. Et j'utilise aussi ça pour éviter les grossesses non désirées.
C'est économique, c'est pas coûteux et c'est très simple à utiliser. Ça ne donne pas de stress, ça ne donne pas de peur de dire ah, est-ce que le préservatif n'a pas eu de soucis, est-ce que j'ai pris mes pilules, tout ça, tu n'auras pas à compter les pelles. Non, tu es à l'aise, tu es tranquille. J'étais réticente sur les autres méthodes, mais celle-ci, elle est pratique et elle est facile à utiliser. C'est une méthode très facile, c'est discret. Au début, on peut être craintif, mais quand tu auras à l'utiliser une fois, deux fois, tu vas comprendre que c'est pratique, qu'on peut le faire facilement. C'est plus pratique et c'est sans inconvénient selon moi. And we have one last intervention before we're going to open it up for some questions. We have a short video from Dr. Lawale from the Minister of Health in Benin to talk a bit about the cooperation and the coordination that the EECO project had with the Ministry of Health and what that means for the future of Caya in Benin. Il faut dire que la démarche d'introduction de Caya au Bénin a respecté les normes et les réglementations et le cadre de collaboration qui est fixé entre ABMS-PSI et le ministère de la Santé. Et toutes les autorisations ont été requises, les démarches et les recommandations et les orientations qui ont été données par le ministère ont été respectées. Et mieux, c'est que dans le cadre de cette phase qui s'est achevée, il y a eu un effort louable de documentation qui nous permet aujourd'hui de prendre assez de recul et de nous prononcer aussi bien sur l'acceptation de la méthode que d'avoir une idée relative de son efficacité, de sa tolérance à un certain nombre d'éléments qui pourraient entourer l'introduction d'un dispositif pareil. Vous savez, le Bénin, comme les autres pays d'ailleurs, est engagé dans la réduction de la mortalité maternelle et dans la capture du dividende démographique. Et quand on a en ligne de mire ces deux objectifs importants, la planification familiale contribue pour assez. D'un autre côté, vous savez qu'au Bénin, nous n'avons pas encore la prévalence contraceptive que nous souhaitons. Le taux d'utilisation des méthodes contraceptives modernes, même si cela s'améliore, cela reste quand même en deçà de nos attentes. Et vous comprenez que lorsque l'on est dans cette situation, l'arrivée de Caya ne peut être vécue que comme une bonne opportunité parce que dans la mesure où nous n'avons pas encore atteint nos objectifs en matière d'utilisation, la diversification, l'introduction de nouvelles gammes de méthodes contraceptives modernes, efficaces, reste une bonne opportunité parce que ça permet effectivement aux clients et aux utilisatrices d'avoir un panel de choix un peu plus élargi. Et donc c'est en cela que Caya Press constitue une bonne opportunité, au même titre que les autres méthodes contraceptives modernes dont nous faisons la promotion. Après tout ce que nous avons obtenu de positif, je pense qu'il y a un certain nombre de défis qui s'imposent. Le plus gros défi aujourd'hui, c'est de travailler davantage avec les services de réglementation pour que tout ce qui est comme autorisation qui est requis et qui est requis pour avancer sur la piste soit obtenu très rapidement. Et l'autre défi, vu que nous avons eu assez de recul maintenant pour voir que ça a contribué, c'est assez toléré et c'est bien utilisé, l'autre défi maintenant, c'est de pouvoir étendre l'utilisation, ou sinon je dirais la disponibilité à d'autres structures. Parce que dans un souci d'équité,
dans un souci de promotion de l'accès équitable aux méthodes contraceptives, lorsque nous avons des évidences, on a l'obligation maintenant de passer à l'échelle. Et donc voilà un peu les défis que nous avons devant nous aujourd'hui, passer à l'échelle, tout en restant collé à la réglementation en termes d'importation, d'utilisation et de manipulation des dispositifs médicaux au Bénin. Le ministère de la Santé est la première structure qui est garante des conditions de bien-être et de santé de la population. Donc, je pense que je dirais plutôt l'inverse. C'est ABMS qui, à travers ses activités et ses actions, apporte donc une opportunité, une contribution au rôle régalien que le ministère de la Santé a en matière de protection de la santé de la population. Donc, le ministère de la Santé, premier garant, comme je le disais, reste disponible à collaborer avec toutes les structures qui contribuent, y compris ABMS. Donc, le ministère reste ouvert, donnera les orientations nécessaires, fournira tout l'appui technique et l'appui conseil qu'il faut pour que la réglementation soit respectée et que l'expérience puisse se poursuivre. Je voudrais donc remercier au nom de toutes les autorités du ministère de la Santé, ABMS, PSI et tout son personnel, tout le personnel du secteur privé qui a accepté accompagner cette phase initiative, encourager à ce qu'on poursuive, encourager qu'on reste collé, n'est-ce pas, aux orientations et aux directives et aux recommandations données par le ministère de la Santé, encourager tous les acteurs et personnels de santé notamment à s'investir dans la promotion de la contraception et par particulier de la promotion de Caya, et enfin encourager toute la population à se rendre à l'évidence du fait que aujourd'hui il est plus que jamais nécessaire qu'on puisse adapter la taille de la famille à nos revenus. Bye, good morning, bye. Dans le concept du développement durable afin de garantir un avenir sinon égal et tout au mieux meilleur aux générations futures. Merci à vous. Great, that is the end of our presentation. I have my colleagues are on the line, other than Dr. Loali, who I do not believe is with us today, but Cyprien and Léonce are both on the line as well, and we'd like to open it up to any questions or comments and discussion from the audience. So please feel free to unmute yourself or put your questions or comments in the chat. Yes, Mira, I think. Yeah, quick question. Were you able to ask the few users of cycle beads and Caya together what they did during the fertile period before they got Caya? Were they abstaining or using something else? Great question. Paul, Cyprien, I'm not sure if you're able to answer that question. Merci. Cyprien, est-ce qu'on a pu demander aux gens qui ont dit qu'ils utilisent le Caya ainsi que le collier de cycle, qu'est-ce qu'ils ont fait avant l'introduction du Caya, pendant leur période fertile? Merci. Avant l'introduction du Caya, celles qui possédaient le collier du cycle utilisaient seul le collier du cycle pour éviter les grossesses non désirées. Et avec quand elles sont entrées en possession du Caya, elles ont commencé par utiliser les deux méthodes. Parce que comme je l'ai expliqué, la possession des deux méthodes prolonge un peu le temps la durée d'entretien des relations sexuelles à moindre risque. Donc, elles ont commencé par utiliser en même temps les deux méthodes. Merci. So before the introduction of the Caya, those women were only using cycle beads. And so when
the Kaya was introduced, they used 2 methods, and that essentially extended the period that they were able to have sexual relations over the course of their reproductive cycle. Thank you. Did that answer your question? I believe he's implying that they were abstaining during those periods. I don't think there was another method, or that we asked specifically if there was another method during that time. Okay, thank you. I see another hand raised, but Tungbe? Yeah, it is Marius Nietumbe, the specialist of reproductive health in maternal child in USAID Benin. I thank the PSI AWMS team for this great presentation. I have just a couple of questions. One related to presentation from Leonce, and the second from the question related to question from the presentation from Zinsu. The first is about the side effects. As told by Leonce, some clients, some information stated that there are no side effects regarding the Caya methods. But I would like to know if there are evidence, if there are studies about this information. If so, I would like to ask him to share with me. That is the first question. The second is I am concerned also about the study. The first, I would like to know the criteria, inclusion criteria, mainly for the woman, for the men. And the second question is related to also the testimony from the people involved in the study. One of them told that it is good to use Caya for the people that have hygiene. I am concerned with that, and I would like to ask if you are concerning also about this, as we know that the people maybe that will use this kind of method would be the young, and also in the country at a level when maybe hygiene question is very, very low. So I would like to know if you are concerning about that, and what are your plan about this when we know what is the hygiene condition in our country. And the last point is about the community health worker. You are using the community health worker for distribution, but as you know, in our country in Benin, we have a new policy of community health worker, and the community health worker will be to pay, and we, according also to this new policy of community health worker, country are maybe stop to use this kind of health worker before starting the new policy. But what are the plan you have? What is the plan you have to address this question? Thank you very much. But unfortunately, I will jump in another meeting, and maybe if I am in Benin, maybe I can meet the
staff of PSI to discuss with them related to treat this question. Thank you very much. Thank you so much for those questions. Leonce, I think one or two of those could be addressed by you, and then maybe you could also address all three, or maybe we can ask one to Cyprian if you want to, Leonce. Yes, I understood. And the first question was to know if we have an evidence to show that the product is non-hormonal, doesn't have side effects. Yes, I would tell him simply that it's non-hormonal product, so it's hormone is supposed to produce side effects. Since the product doesn't have a hormone, there's no way that it can have a side effect. So I don't have evidence, and since it is new product, there is a limit data about the product. So what I can say is it's a medical device, and as medical device, there is no side effects and no body of the users. Thank you. I don't know if you can reinforce my answer. Yes, thank you, Leonce. There have been also other studies which have evaluated the safety of the Caya diaphragm, and we can definitely provide those to anyone who is interested. To the other two questions were related to one around the use of CHWs, community health workers. Maybe one clarification is simply that the community health workers in Benin were not actually distributing the diaphragm. They were doing demand creation and interpersonal communication. But Leonce, perhaps do you have anything to add to that? Come again, is it the question to me? About the community health workers and their role in the project? Yes, the community workers, our community agents, we use them as a promoter on the project. Yes, I do, and I know that we have a new policy in terms of community health in Benin, and this is still on track to be implemented because we're still waiting for the government to launch the new project, the new policy by recruiting those community agents, those we call community health workers. But until today, the government doesn't recruit them, so we still using our community agents. So we are still using our community agents. That's why we use them. But we know that there is a new policy, and we're still waiting for the government to start the implementation of this policy. Great, thank you. And I think the other preoccupation, that's French into English, preoccupation. The other question was around hygiene. And again, there have been many studies that have looked at the use of traditional diaphragms across different countries, including low-income countries, low and middle-income countries. And those studies have shown that women in all of these settings were able to use the diaphragm safely. Again, we can also provide some of these resources if that would be of interest. Are there other questions or comments? Pour la question me concernant, la première parle des critères d'inclusion. Alors, pour les femmes, c'est être âgé de 15 à 49 ans, résider dans les communes pilotes, fréquenter les cliniques au moment de l'enquête et surtout, avoir reçu le diaphragme 6 mois avant l'enquête.
Parce qu'on a établi des listes, on s'est entendu avec les prêtres, les femmes, les prestataires de santé, les femmes qui adoptaient le diaphragme. On a fait les listes, on leur demandait quand elles recevaient, et ce serait disponible à prendre part une enquête plus tard. Et c'est ceux qui ont dit oui, on a la liste, on a tiré parmi cette liste-là. C'est 6 mois après qu'on a interrogé ces femmes-là. Pour les hommes, c'est être âgé, être dans les communes, mais être âgé d'au moins 20 ans et être en union. Et troisième critère, avoir pris part à une causerie de communication interpersonnelle dans la commune, au moins 1 mois avant l'enquête. Parmi ces gens, c'est cette liste qu'on a tiré également et qu'on a été rencontrer les hommes pour échanger avec eux. Par rapport à la province, question que c'est ce qu'il peut dire. Thank you, Cyprian. Merci, Cyprian. Should I translate? Sure. So this was the question about inclusion criteria for the men and women in the study. Women were included if they were aged 15 to 49, resident in the pilot areas and visiting the clinics, but overall, above all, that they had received the diaphragm 6 months prior to the study date. They were identified at point of Caya Diaphragm receipt and asked if they were consented to be contacted again in 6 months' time by the study team to take part in the study. And those that agreed to that were then contacted 6 months later and were included into the study. For men, the inclusion criteria were being aged 20 plus, being resident in a study area, and having taken part in an interpersonal communication session about Caya Diaphragm in the 1 month prior to the study date. Thank you. Paul, tu peux rappeler la seconde question, s'il te plaît? Je pense que la seconde question s'agissait de l'hygiène et je crois que Beth a répondu déjà. Je ne sais pas si vous avez des ajouts sur les questions de... Ça va. Great, thank you, Cyprian and Paul. Do we have any other questions or comments? Again, feel free to come off mute or to put something in the chat. I think one question that I would throw out maybe to Léonce in particular, we spoke a lot about the benefits and the positive aspects that came out of the research and out of the pilot. And I'm wondering if we could also mention if there were any challenges along the way, or things that you would like to know more about in the future for Caya. And I'm springing this on Léonce. This is not a pre-prepared question. Léonce, do you have any thoughts on challenges you encountered? I was disconnected while you were asking your question, so I didn't really follow you. So any challenges? Yes. Were there any challenges during implementation that you would like to share with those online? Yes, I can see during the implementation, the more important challenge we face is that people talk about the use of the product is too much complicated, and for many women, keeping the product in their vagina for 6 hours after the sexual intercourse is very challenging, very big challenging. So that is a challenge we face, and we time to explain them that it's very important to make for the efficacy of the product. This is one of the challenges we face during the implementation of the product. Another one is the price of the product. When we launch the distribution of the product during our marketing plan workshop, we decided to sell the product at a cost of thousands per kit.
And this is the outcome of our formative research, according to which findings show that the target group was willing to buy the product at up to 2,000. But when we started the distribution of the product, noticed that a price has become a barrier for the adoption of the product. So quickly we review our policy, and we launch a free distribution of the product. During the free distribution of the product, we enroll, we register a lot of women that adopt the product. So the price had been a big challenge. After the campaign, the free decision campaign, we tried to review or to lessen the price of the product, and then after that we noticed a good interest of target group adoption. They also, another challenge is having a role women's husband in the use of a product. At the beginning, they were a little bit, let's say, they question the product, because they thought that putting this in the vagina is not going to be easy for them to have a sexual intercourse, so they don't appreciate it. But when we took time to explain that it's a matter of psychology, we not notice that the product is there. And when we encourage them to experience, it's changed. The mentality, the mindset has changed over time, and this also we got the support of many husbands that who encourage their women, their wives, to go and adopt the product. And this has been also highlighted by the operational research outcome. States that men really appreciate the product and had encouraged the women to. Thank you. Thank you so much, Leonce. It's very helpful, very useful. I don't see any more questions coming in or any other hands popping up. So I think we can probably wrap up. Obviously, we're very excited to get these results that mirror quite closely what we were also seeing in Niger, which is promising about the future of Caya in different settings. And so we look forward to hearing what happens. I think Benin has, as we heard from Dr. Lawale, is really looking how to better incorporate Caya into their offering of modern methods in the country. And we can continue discussions in Niger with the ministry there as well, in hopes that they will be adopting the method as well. Tab, I don't know if you wanted to say any final words to close us out. No, other than fantastic presentations. Really appreciate everybody coming and listening to the brown bag today. And as I mentioned in the beginning, this is recorded and will be disseminated. Please feel free to share with your colleagues who also might find it of interest. So thanks everybody for joining.